The last time we finished with the proposal that how can you improve the oxidizing agents, and this time we are going into the details of the examples. So the first example that we are going to talk about is where you are using oxygen as an oxidizing agent, but you need to activate it by some sort of a catalyst, and that catalyst is iron TAML catalyst. TAML stands for tetraamido. See, 4 nitrogen atoms here, so it's a tetraamido macrocyclic ligand, and that activates an environmentally benign oxidizing agent such as H2O2 or oxygen, provides an alternative to the chlorine or metal based oxidants which are environmentally detrimental. So here you have oxidation of a benzylic alcohol, precisely benzyl alcohol, into benzaldehyde, where oxygen is the oxidizing agent, but deploying only oxygen will not give you the oxidation product. You have to use the iron TAML macrocyclic ligand as the catalyst to activate the oxygen so that it can oxidize the benzylic position and convert the substrate into benzaldehyde. It's a reasonable reaction with a 3 to 4 hour time period, and only 40 to 50 degrees centigrade you are using that temperature. But most importantly, you are avoiding chlorine based or metal based oxidants, and you are using environmentally benign oxidizing agent oxygen. So that's okay, and this method has been successfully used to replace the dangerous ClO2 gas, which was rampantly used in bleaching of craft paper. Nowadays iron TAML mediated or catalyzed oxygen mediated oxidations are pretty commonplace in those sectors, and also for the deactivation of certain pesticides and other biological warfare agents. So when you discover a stockpile of such a pesticide or a agent, you need to dispose of them, you need to oxidize them. For that oxidation purpose, you can use this iron TAML mediated oxidation. Okay, so the next example is production of formaldehyde starting from methane. This is a ubiquitous organic molecule which is found in almost everywhere, and if you can somehow manage to pick off 2 of the 4 hydrogens and introduce a carbonyl there, you will get a very valuable feedstock formaldehyde. So oxygen can be used for that purpose with manganese oxide as your catalyst at 400 degrees centigrade and at 200 atmosphere pressure. This is certainly a controlled oxidation because this has a potential of going over to the formic acid, but certain conditions are maintained so that the oxidation stops at the aldehyde stage, and this is done regularly on an industrial basis. So if you can do that, it is expected that from a 2 carbon feedstock material like ethylene, we can possibly generate acetaldehyde, which is another valuable feedstock material, and that has also been done. This time the catalysis is done with palladium chloride and cupric chloride, and then again it's another example of a controlled oxidation. If you deploy molybdenum oxide, mixture of molybdenum oxides and zirconium oxides, then you can also use oxygen as an oxidant, so that you can oxidize the side chain of the toluene to give you benzaldehyde. So this is another example where you can do this thing. And again, one step lower from formaldehyde is methanol. So if you change the catalyst to a copper catalyst and modify your conditions accordingly, then you can achieve the oxidation of methane to methanol. Phthalic anhydride is also another valuable starting material for many industrial purposes, for the production of many valuable feedstock materials. Naphthalene is something which you can abundantly get from coal tar and etc. So with the help of a vanadium oxidant,
aerial oxidation or oxidation by oxygen can give you at 500 degrees centigrade access to the oxofunctionalized phthalic anhydride starting from naphthalene. Now here we discuss another pretty unique oxidizing agent, which is a singlet oxygen. The ground state of oxygen is triplet, as you have known for a long time from your inorganic classes, that molecular oxygen ground state is triplet. But if you go to the excited state, then it's a singlet oxygen that exists, which is 22 kcal per mole higher in energy, and that can generally be generated by shining light on a solution of oxygen in the presence of a triplet sensitizer like methylene blue or rose bengal. So there are several chemical methods also that are available for generating singlet oxygen, and that is one of the method is reacting hydrogen peroxide with hypochlorite. The initially formed molecule is a singlet oxygen. Unlike the triplet oxygen, which is reluctant to oxidize compounds and requires some sort of a catalyst like iron TML catalyst or the molybdenum catalyst or the copper catalyst or the palladium catalyst, singlet oxygen is not like that. It's very reactive and oxidizes almost anything very happily, and it has a lifetime of under a second. Its half-life is very small, but it's extremely reactive towards organic compound, unlike triplet oxygen, as I have told you, and therefore it reacts readily with alkenes or dienes and electron-rich aromatic compounds. Also reacts with phosphines, sulfides, and selenides. This has a low energy LUMO, therefore it's a electrophilic reagent, and therefore has a propensity of reacting with electron-rich double bonds, and does not particularly react well with electron poor ones. So if you have an electron withdrawing substituent attached to your carbon-carbon double bond, then that reaction is not either it's a poor reactions or the reaction doesn't happen at all. So if your substrate is reactive enough towards the singlet oxygen, which is an electrophilic reagent, then within a very short period of time you can get an oxidation. Say for example, you can have production of hydroperoxides, which are precursor of alcohols from alkenes. This reaction is known as the Schlenk-In reaction, where you have a allylic type hydrogen present here, and you are reacting this thing with a singlet oxygen, and that singlet oxygen is forming a par epoxide, which is epoxide and one more oxygen atom attached to the epoxide oxygen, and then an in type reaction takes place to gives you the hydroperoxide, and after you reduce and get rid of the peroxo linkage, you get an allylic alcohol. So that's one way of generating such compounds with starting from allylic alcohol. Now suppose you are reacting the singlet oxygen with a diene. Singlet oxygen behaves like a dienophile, unlike triplet oxygen, and therefore it forms a Diels-Alder adduct like this with the diene. Okay, so you get something like this, and this is a valuable intermediate. You can access many different things starting from this compound. You can simply treat this with a diimide, which will reduce the carbon-carbon double bond, so gives you a heterocyclic ring with two adjacent oxygen atoms, 6-membered rings. You can simply cleave the oxygen-oxygen bond, peroxo bond, also get rid of the carbon-carbon double bond to give you a 1,4 dihydroxy compound. If you choose to keep the carbon-carbon double bond and only want to get rid of the peroxo linkage, then your reagent of choice is lithium aluminum hydride. If you are going to treat this thing with a par acid, then an epoxidation reaction will take place with 3 oxygen atoms placed in this molecule. Treat this with triphenyl phosphine so that you can get rid of the peroxo linkage, forming an epoxide, and the double bond shifts. And also, if you treat this thing with a base, then this will give you alpha beta unsaturated gamma hydroxy aldehyde, which is a valuable starting material for many different downstream chemicals. Okay, so
The next thing is hydrogen peroxide. Now hydrogen peroxide you are also very much familiar with, at least in one name reaction you have seen this oxidant at work, and that's the Dakin oxidation, where a hydroxybenzaldehyde such as orthohydroxybenzaldehyde, that's a salicylaldehyde, or starting from a benzaldehyde, you can oxidize them. If you start with benzaldehyde, it's just a simple oxidation of benzaldehyde to benzoic acid. Under this reaction condition you will isolate the sodium benzoate, and if you take salicylic acid, then it will form the corresponding format ester, where an oxygen atom will be inserted here, and hydrolysis of that will give you a pyrocatechol, that's a catechol. So these are the Dakin oxidation, where H2O2 is acting as a oxidizing agent. The reaction starts with the deprotonation of H2O2, so that you get the HOO minus anion. Due to alpha effect, it's highly nucleophilic, and that reacts with the aldehyde group, and then with the assistance of the O minus that is present here, this whole aryl group migrates from carbon to an electron deficient oxygen. And you know, this type of rearrangement reactions are pretty common, and a Baeyer-Villiger oxidation, it works in the same way. And so this is one particular example where you have seen H2O2 doing oxidation. Peroxy acids are other oxidizing agents which are regularly used for the purpose of functionalizing carbon-carbon double bond into epoxides, which may lead to 1,2 difunctional compounds. If you treat this thing with a nucleophile, then you will get a 1,2 difunctional compound. The peroxidation reaction is also known as the Prilezahev reaction. Moving on to separate oxidizing agents like clayfen, which is a ferric nitrate impregnated on a clay such as montmorillonite K10, and that's a valuable oxidizer, particularly for the rapid and efficient oxidation of secondary alcohols such as cyclohexanol into corresponding ketones, cyclohexanone, under microwave irradiation condition. Within 15 seconds, this is an oxidation which is taking place within 15 seconds, and with high yields. Therefore you are using green technology here, and you are also avoiding the use of environmentally detrimental oxidizing agents. So this is truly a sustainable process. I have given up quite a few more examples of that, like if you treat benzylic alcohol with clayfen, then you can access benzaldehyde. Oxidation of benzoin will give you benzyl. You can deprotect the SS thioacetal, the 1,3-dithione derivative, to demask and reveal the corresponding aldehyde group. You can use clayfen for that purpose as well. And this is the Hans dihydropyridine that has been synthesized using benzaldehyde, 2 molecules of ethyl acetoacetate and 1 molecule of ammonia. You can aromatize this. So this aromatization is basically dehydrogenation, which amounts to oxidation. You can use clayfen for that purpose to give you the corresponding aromatic ring. From this you can choose to decarboxylate all these things. Okay, somebody else is here. Okay, so you can choose to de-aromatize this whole thing, aromatize this whole thing to give you the access to the pyridine nucleus, which can be functionalized in under different reaction conditions. So these reactions are known to us, but we have seen using like nitric acid here, and this oxidation can be done with chromium 6, etc., etc. This deproduction is done with mercury. That's not mercury 2+. That's definitely not a environmentally acceptable procedure anymore, because mercury is tremendously toxic and it's going to end up in the ecosystem, where if you do not take care of the disposal seriously. So clayfen gives you an opportunity of avoiding all these problematic substances. The next up example is solid state oxidation, where this fluorine nucleus
is oxidized to the corresponding fluorinone within 30 minutes in a microwave irradiation condition when you are using potassium permanganate impregnated in alumina. Now this is problematic in one aspect because you are using a high valent manganese here, manganese +7. So your oxidant itself is not very environmentally benign, but also you are at the same time you are using microwave, so that's one green aspect of the reaction because you are avoiding the non-conventional energy sources, you are saving energy, or the reaction is energy efficient, and also you are avoiding the use of organic solvents. So that's a plus point because solvents may create environmental problems because of their volatility, because of their flammability, because of their disposal problems. So in some aspect this is not a very green synthesis, but in other aspects this satisfies at least a couple of principles of green chemistry. Nanoparticle based oxidations are quite common nowadays, and there exists maybe quite a few thousand examples. I have selected maybe 2-3 examples for illustration purpose. Because of their very small size, the activity or the catalytic activity of nanoparticles are widely different from if you take the same material but not in a nanomaterial state. So nanoparticles are those particles whose diameter is or the size is between 1 to 100 nanometers, and for that they have a very large surface area, and this gives rise to unique catalytic properties. So you can use Fe2O3 nanoparticles where the oxidizing agent is H2O2, or you can use oxygen as your oxidizing agent, and this time you are oxidizing a secondary alcohol into a ketone. This nanoparticle is supported on something which is known as SbA15. That's a mesoporous silica material which is highly ordered with very small pores and a very large surface area, and SbA15 is very popular as catalyst supports, absorbents and drug delivery materials. Moving on to the second example, where you are using copper 2 and cobalt 2 doped titanium dioxide nanoparticles. They are known to oxidize styrene into benzaldehyde or benzyl alcohol into benzaldehyde, or you can even use toluene as your starting material, where the oxidizing agent is the tertiary butyl hydroperoxide. So this is an oxidizing agent you probably remember, or you may not remember, but you have seen this in the dihydroxylation, upjohn dihydroxylation process, where catalytic osmium tetroxide was used, and this thing was being used there to dihydroxylate, syn dihydroxylate an alkene as a co-oxidant, because osmium tetroxide is tremendously toxic and extremely expensive. You cannot afford to use a full equivalent of osmium tetroxide. But that's a different story. Here this is a sole oxidant and being facilitated by the copper doped titanium dioxide nanoparticle to give you this kind of oxidation products. Phase transfer catalysts, you are familiar with the concept of phase transfer catalyst. They shuttle between two different immiscible phases, like typically an aqueous phase and an organic phase which is not soluble in water. And this time you are using this PTC to deliver your oxidizing agent, which is H2O2, from aqueous medium to the organic medium. This is a very valuable oxidizing agent with an atom efficiency of 47%. Think carefully, when you are oxidizing with H2O2, it is delivering one oxygen to your substance that is going to be oxidized, and itself is getting converted into H2O. So it's almost 50% of the atom mass is being transferred. So that is why the atom efficiency is 47%. And more importantly, as a byproduct of this oxidation, you are going to generate only water. Now that's
good news for us, because water is everywhere, and if I generate water as my byproduct in the oxidation reaction, then it's not going to contribute harmfully to our environment. If we take a lipophilic quaternary ammonium salt, such as a nitrogen attached to 4 N-hexyl groups, definitely with a formal positive charge on it, being counterbalanced by a bromide, or something known as aliquot 336, which is also a phase transfer catalyst. These salts, they are capable of efficiently extracting H2O2 from the aqueous to the organic phase, which eventually allows fast oxidation reactions under PTC conditions. These processes are sometimes even more facilitated by addition of transition metal co-catalysts such as molybdates or wolframates, and we have already seen an example of this when we were talking about the green oxidation of adipic acid in the beginning of our course. So we have taken cyclohexene, and now we are oxidizing this with 30% aqueous H2O2 in presence of a phase transfer catalyst, and a sodium wolframate dihydrate is being present as a facilitator of the reaction. At 70 to 90 degrees centigrade, we can efficiently generate the adipic acid from cyclohexene. Here is one more example. This time you are seeing that a 99% conversion has been achieved with 60% H2O2, and that's again tetrabutyl ammonium bisulfate. That's a catalyst. It's only 1.5 mole percent is being used, and molybdate is being present here in presence of a phosphate buffer, and we are using toluene as the organic solvent which houses this, and H2O2 is definitely not very soluble in toluene, but this one being present here will shuttle the H2O2 from the aqueous phase to the organic phase where the oxidation will take place. And this is a very efficient oxidation because you are oxidizing it to the corresponding carboxylic acid, but your acetal linkage is kept intact. This cannot be done with your conventional oxidizing agent. Say if you use Jones oxidation, which is chromium 6 in aqueous H2SO4, aqueous acid, then of course the oxidation will be achieved, but at the same time this acetal linkage will be clipped. You can also use NaOCl in different equivalents in presence of different solvents like ethyl acetate or mixture of methanol in ethyl acetate with a tetrabutyl ammonium bromide, and then depending upon the exact reaction condition you can achieve either the oxidation to the corresponding aldehyde or even better to the corresponding ester. So not only this thing is getting oxidized to the carboxylic acid level, but also you are getting the methyl ester. So I think that concludes our discussion on the oxidation reactions. Do you have any questions on this? If you have any questions, I will be happy to answer. কারো কোনো প্রশ্ন আছে কি এটা নিয়ে, অক্সিডেশন নিয়ে? কারণ আমি অনেক এক্সাম্পল দিতে পারতাম, বাট আমি সেই কটা এক্সাম্পলই দিয়েছি যেগুলো বইতে মোটামুটি আছে এবং তোমার মনে রাখতে সুবিধা হবে। So if you don't have any questions, should we move forward? আমরা কি এগোবো তাহলে? Yes sir. Okay, so oxidation part is done. This is, as you know, this is the third section that we are responsible for completing in this course, and that's the future trends in green chemistry. So the next part is biomimetic chemistry. Now that's very interesting. What is biomimetic chemistry? What is mimicry? Do you know what is a mimicry is? What a mimicry is? Copying someone or imitating someone. Yeah, and so what does biomimetic stands for? Imitating biological processes. Yeah, imitating biological processes, because you know, if you look at biochemistry, then it's the chemistry inside the cell where you are doing chemistry in a test tube. Your body or any biochemical a living thing for its living purpose, intentionally or unintentionally by nature's design perhaps,
it is doing a lot of similar chemistry inside its cell. So if you mimic uh, biological systems and try to improvise on the principles that the biological systems are operating on, then that's a biomimetic chemistry. This is a field which attempts to design either a laboratory procedure that imitates the characteristics of natural reactions, or it wants to design a chemical compound that can mimic biological materials such as enzymes in terms of improving the rate and selectivities of the transformation concerned. But there are two aspects of it. You can either design a laboratory procedure which mimics the natural reaction, or you can design a chemical compound. That compound may be a simple compound or maybe even a very large macromolecule that mimics biologically active materials such as enzymes in terms of improving the rate and selectivities of the concerned transformation. So you are trying to do maybe an oxidation reaction or a reduction reaction, or you are trying to do a deprotection reaction, or just a functional group interconversion or something like that. If you can mimic a enzyme which does the exact same thing in our body on a similar substrate, then that's a biomimetic aspect of your work. Now, this term biomimetic chemistry was first popularized by this guy Ronald Breslow. He is one of the biggest names of organic chemistry of the last decade. Last 50 years perhaps. He is the one who is responsible for the thiamine catalyzed benzoin condensation. He is also the one who is responsible for the name anti-aromaticity. He has got an intermediate named after him, the Breslow intermediate, which is involved in the thiamine catalyzed benzoin condensation. And here I have taken the liberty of quoting him from one of his papers. He says, on the border between chemistry and biology, information can flow in both directions. Information from chemistry into biology helps us understand how biological systems work and also furnishes many of the tools needed to explore and understand biology generally. This thing we are familiar with, that if you know how chemicals react under certain conditions, then inside your body some reactions are happening. You can use organic chemistry principles or physical chemistry principles to understand why that reaction is happening the way it is happening. Or there are certain aspects of chemistry which measures the rate or the fate of the reaction, how exactly the mechanism operates, what are the intermediates, and those tools can be used to decipher a biological reaction which is happening inside your cell, or for that matter any living body, and from that you can gain insight into the biological process. But that is something where information is flowing from chemistry into biology. However, he said that information can flow in both directions, right? So he also adds, however, there is another aspect in which information from biology flows into chemistry. So how is it possible? This inspires new chemistry based on the principles used by nature, because the chemistry that you see inside our body, or for that matter the cell or tissues in a living system, that is designed by Mother Nature. And he is also responsible for coining the term, or at least popularizing the term, biomimetic chemistry. It mirrors an activity that humans have pursued for a long time, inventing new things inspired by what nature does. Now, nature is a tremendous chemist, because the selectivity that an enzyme has is really marvelous, and to replicate the same sort of selectivity with the same sort of efficiency inside a lab has proved to be one of the most challenging tasks organic chemists have ever undertaken. But there is one important part which you must understand at the very outset when you are discussing biomimetic chemistry.
you are learning from nature, you are learning the principles of the reaction, but what you are not doing is that you are not taking the blueprint of it. Let me explain. When humans were trying to decide how to fly, because they have seen from time immemorial that birds can fly, certain insects can fly. So there was a strong desire that how could we fly, because we don't have wings, we don't have nothing to bank upon, so that we can use those organs to, just fly in the air. But we wanted to fly, and they therefore examined the flying mechanisms of the organism that used to fly, like birds and insects, and they also realized that wings were a major and fundamental idea. When at the beginning they were trying to emulate wings that flap, and the way they flap in a bird or an insect, and they tried to emulate that. They prepared artificial wings and attached them onto their hands and leaped from high places only to fall to their death. And they eventually understood that is not the way to go. But then they came about the idea that how exactly an wing perform, and they discovered that there are better ways to furnish the power which will propel the wings. It is you are not going to get enough power when you flap your hands, and if you attach some artificial wings onto your hands, this is not going to be enough to make you fly, or even just levitate in air. So you need some sort of a motor so that enough power is generated. But the principle is you need to have wings. But nature's blueprint will not work for you, because you are not built to operate those wings by yourself. So even if you prepare artificial wings, you cannot fly. So people took the principle of flight using wings, but not the details of how biology actually used them. As Philip Ball has stated, a jumbo jet is not just a scaled up pigeon. This is a very important statement. So you have a jumbo jet, it flies, but it's not something which you are looking at a pigeon, it flies, and therefore you replicate the whole thing into a large and massive scale and you have a jumbo jet. It doesn't work that way. Biomimetic chemistry is like that. We take inspiration from nature, but not blueprints from natural chemistry. বুঝতে পারলাম আমি কি বললাম? Did you understand what I tried to say? Yes, sir. Okay. So moving on to how can we inspire ourselves using nature. Here we are giving an example of two reactions which nature has perfected over like billions of years. So this is a glycosidic linkage hydrolysis. Because in semester 5 we have talked about this type of reactions in some details. So here you have a glycosidic linkage. On one part you have a sugar unit, on other part you have an alcohol. It happens to be a phenol this time, and you are hydrolyzing this with acetic acid and water. So the relative rate is only round about, say the rate is 1. But if you look at the enzymatic hydrolysis of a glycosidic bond, where the enzyme itself very appropriately is called glycosidase. The name is so because it cleaves the glycoside bond. So that's the beauty of the enzyme's name. You can name those enzymes according to the reactions that they perform, and everybody who is familiar with this nomenclature will immediately understand that, oh okay, he's talking about a glycosidase or she is talking about a glycosidase, so it must be something which is responsible for the cleaving of the glycoside linkage. So here you have a glycosidic linkage between two monosaccharides. It's a disaccharide where this is a glycosidic linkage. Now it is being cleaved as an enzyme, and
because enzymes are proteins and they have different amino acid residues in their active sites. There are basic residues which can abstract a proton, there are acidic residues which can donate a proton, and they are arranged in such a beautiful manner that they catalyze the reaction very efficiently. The rate of the reaction is 10 to the power 17. So here you have a rate where you have 1.0 and this is a 10 to the power 17 rate. So you are basically nowhere near the efficiency of nature is concerned, but you can take inspiration from it. If you look carefully from this mechanism, which can only be discovered and deciphered if you know the organic chemistry behind glycosidic cleavage. You can't possibly know about this mechanism if you have no idea about the organic chemistry of glycoside cleavage, bond cleavage. But suppose you know everything is there is to know about glycosidic bond cleavage, and you have at your disposal the techniques that are used to probe into the mechanism, and you have probed into the mechanism. Now you know that there is a residue when this molecule binds to the active site of the glycosidase enzyme. There is a residue which gives the proton, and there is also a residue which deprotonates a water molecule so that this OH can be delivered onto the oxocarbenium ion, so that eventually I will get after the proton shuttle I will get my hydrolysis product. Suppose you know, and then you take inspiration from it. Coming back to your own chemical reaction, which was like disappointingly slow, you could go up to 10 to the power 4 rate if you had a proton already present here being delivered from the same molecule, such as this one. Now you are using H2 acetic acid, the same condition, but this time the proton is being delivered by a carboxylic acid moiety which is attached to the phenolic part. So this is phenol, and this is like salicylic acid, which supplies the required proton. You have seen this type of reactions. Where have you seen it? In carbohydrate chemistry. Do you recall? Do you remember mutarotation? Remember mutarotation? Anyone remember mutarotation? So Shinjin is saying that she remembers. What is mutarotation? Where did it go? মিউটেশন কি গো? মিউটেশন হচ্ছে আলফা এবং বিটা অ্যানোমারের মধ্যে যখন ইকুইলিব্রিয়াম হয় তখন অপটিক্যাল রোটেশন, তো স্টার্টিং মেটেরিয়ালে আলফাই নাও বিটাই নাও যাই নাও, সে তো একটা স্পেসিফিক রোটেশন থাকে, কিন্তু উইথ টাইম সেই স্পেসিফিক রোটেশন চেঞ্জ করতে থাকে, তার কারণ মিক্সচারের কম্পোজিশন চেঞ্জ করতে থাকে। সেখানে মনে আছে এরকম একটা কোশ্চেন আসতো যে ফেনল কিংবা পিরিডিনে, ডু ইউ রিমেম্বার কোশ্চেনটা আসতো না যে ফেনল বা পিরিডিনে খুব স্লো হয় কিন্তু 2-হাইড্রক্সি পিরিডিন দিয়ে দিলেই ভীষণ ফাস্ট হয়ে যায়। সেখানে আমরা বলেছিলাম যে ওটা বাইফাংশনাল ক্যাটালিস্ট হিসেবে কাজ করে, মনে পড়েছে? ও প্রোটন নেওয়ার জায়গাও আছে আবার প্রোটন দেওয়ার জায়গাও আছে। তুমি যদি 2-হাইড্রক্সি পিরিডিনকে যদি পিরিডিন আর হাইড্রক্সি গ্রুপ দিয়ে আঁকো তাহলে OH ইজ দ্য প্রোটন ডোনার, nitrogen is the proton abstractor. So you have a Lewis acid as well as you have a Bronsted acid as well as a Bronsted base, or a Lewis acid and a Lewis base that is present there. So Lewis acid Lewis base হিসেবে কাজ করছে, nitrogen লোন পেয়ে একটা proton খেয়ে নিচ্ছে, which is also a Bronsted base, and also you have a OH which can donate proton. So এটা তার মতো না? This is like that, no? So definitely we expect rate enhancement, and if you have gathered your knowledge from this enzymatic the enzymatic hydrolysis of this glycosidic bond, and you have replicated that knowledge, you understood that there is a need of a proton source close by, and therefore you have appended one carboxylic acid group onto your molecule so that the hydrolysis rate is improved, then it's a biomimetic synthesis. বোঝা গেল আমি কি বললাম? বোঝা গেছে? Okay, so moving on.
ওকে, তো আমি শুনতে পাচ্ছি না, তুমি কিছু বলছো? আরো জোরে করি, শুনতে পাচ্ছি না তো। সিনজিন কিছু বলছো নাকি? ওকে, সো এগোই। আমরা এখানে একটা একটা ডিটেলড এরকম একটা স্ট্রাকচার দিয়েছি, যেটা বেসিক্যালি একটা নেচার কেমিস্ট্রির পেপার থেকে নেওয়া। ইউ ডোন্ট নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ইজ জাস্ট ফর ইলাস্ট্রেশন পারপাস, যে আমি কী কী করতে পারি। বায়োক্যাটালিসিস, তাদের এনজাইমকে দিয়ে ক্যাটালাইজ করে আমরা কী কী বানাতে পারি। আমরা পলিমার বানাতে পারি, অ্যাক্রাইলামাইডের মতো পলিমার বানাতে পারি। আমরা ফাইন কেমিক্যাল বানাতে পারি লাইক ভ্যানিলিন। আমরা অ্যামব্রক্স, নুটকাটোন এদের মতো ফ্র্যাগ্রেন্স কেমিক্যাল বানাতে পারি। আমরা ফার্মাসিউটিক্যাল বানাতে পারি লাইক পেনিসিলিন জি অর সাম সর্ট অফ অ্যান্টিভাইরাল কম্পাউন্ডস। আমরা অ্যান্টিবডি ড্রাগ কনজুগেট বানাতে পারি হুইচ আর বায়োফার্মাসিউটিক্যালস। এবং আমরা এমনকি খাবারও বানাতে পারি, যেমন আর্টিফিশিয়াল সুইটেনার, অ্যাসপার্টেম, এটা আমরা এগুলো এই ধরনের জিনিসপত্র আমরা বানাতে পারি। অ্যান্ড দেয়ার আর সেভারাল ফ্যাক্টরস দ্যাট আর রেসপন্সিবল ফর দিস টাইপ অফ থিং। যে আমি যদি এনজাইমের থেকে ইন্সপায়ার্ড হয়ে আমার রিয়াকশানকে সেইভাবে ডিজাইন করার চেষ্টা করি এবং মডিফাইড এনজাইম দিয়ে রিয়াকশান করি, কিংবা এনজাইমকে ইটসেলফ আমার রিয়াকশানে ইনভলভ করে দিই, তাহলে তার অফকোর্স একটা রিয়াকশান ডিজাইন পার্ট থাকে। কাকে দিয়ে করাবো সেই চয়েস অফ বায়োক্যাটালিস্টটা ইম্পর্টেন্ট থাকে, এবং তার একটা অপটিমাইজেশন প্রসেস থাকে, এবং ফাইনালি সেই বায়ো প্রসেসটাকে ডেভেলপমেন্ট করার একটা জায়গা থাকে। সো দিস থিংস আর নট অ্যাজ ইজি অ্যাজ দে লুক, বিকজ দিস টেক্স আ লট অফ টাইম, বাট সার্টেনলি ওয়ার্থ দ্য এফোর্ট। কী কী অ্যাডভান্টেজ আছে বায়োক্যাটালিসিসের? Biggest advantage of enzyme catalyzed reaction is selectivity, particularly enantiomer selectivity, where enantiomeric excess up to 99% can be achieved routinely. এই জিনিস তুমি যদি কনভেনশনাল ক্যাটালিস্ট দিয়ে করতে যাও না, it is very difficult, very very difficult. Enantiomeric excess greater than 99%, achieving that will require special effort. আচ্ছা, এনজাইমের রিয়াকশান আমাদের বডির ভেতরে অ্যাম্বিয়েন্ট টেম্পারেচার এবং প্রেশারে হয়, এবং পিএইচ ক্লোজ টু নিউট্রালিটি থাকে, এবং আমাদের বডির ভেতরে অলমোস্ট এভরিথিং ইজ অ্যাকুয়াস মিডিয়াম। দেয়ারফোর ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইফ আই ইউজ অর ডিপ্লয় অ্যান এনজাইম টু ক্যারি আউট দ্য রিয়াকশান, then it has the advantage of being in aqueous medium, near room temperature, close to neutral pH. দ্যাটস সামথিং হুইচ ইজ ভেরি গুড ফর আস, বিকজ আমাদের সাবস্ট্রেটের মধ্যে এরকম অনেক কিছু জিনিস থাকতে পারে যেখানে হার্শ রিয়াকশান কন্ডিশন হলে সেই পার্টগুলো হয়তো নষ্ট হয়ে যাবে। সাসেপ্টেবল ফাংশনাল গ্রুপস থাকতে পারে, এবং মাইল্ডার রিয়াকশান কন্ডিশন ইজ ওয়ান থিং হুইচ স্যাটিসফাইড কোয়াইট আ ফিউ প্রিন্সিপলস অফ গ্রিন কেমিস্ট্রি অ্যান্ড সাস্টেনেবিলিটি, অ্যান্ড দেয়ারফোর দিস লুকস প্রিটি গুড ফর আস। এনজাইমগুলো জেনারেলি এয়ার স্টেবল হয় এবং তাদের অক্সিজেনের প্রেজেন্সে তাদের কোনো প্রবলেম হয় না, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই আমরা যে ক্যাটালিস্টগুলো ব্যবহার করি আমাদের ওই সো কল্ড কনভেনশনাল প্রসিডিওরে, সেটা হোমোজিনিয়াস বা হেটেরোজিনিয়াস যেরকম ক্যাটালিসিসই হোক, দে সামটাইমস হ্যাভ প্রবলেম বিকজ when exposed to air they get oxidized and eventually they get deactivated even at room temperature. So that's something which is definitely a point of concern. Fourth point হচ্ছে রিয়াকশনের অ্যাক্সিলারেশন মারাত্মক হয় কনভেনশনাল প্রসেসের থেকে ফার 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 বেটার, বিকজ তুমি এইমাত্র দেখলে যে তুমি এমনকি সাবস্ট্রেট মডিফিকেশন করেও রিলেটিভ রেট তুমি যদি 10⁴ টাইমস করো, এনজাইম সেই কাজটা 10⁻17 টাইমস করছে। সো there is no competition with enzyme. কনভেনশনাল প্রসিডিওরের থেকে ফার বেটার রেট আমরা এক্সপেক্ট করতে পারি, এবং এনার্জি এবং রিসোর্স এফিশিয়েন্ট হবে প্রসেসটা। এনজাইমস ক্যান স্কিপ many steps in a multi-step reaction because of the selectivity. তুমি প্রোটেকশন ডিপ্রোটেকশন স্ট্র্যাটেজির ব্যাপারে পড়েছো, এবং তুমি পড়েছো যে দ্যাট ইজ বেসিক্যালি আ নেসেসারি ইভিল দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ডু ইন অর্গানিক সিনথেসিস। Suppose you have two functional groups very closely related. You want to do a reaction on one particular functional group where the other functional group can participate under the reaction condition. So you have to design a protecting group which will lock your
undesirable functional group into something which is not reactive. Then you do your reaction on your specific functional group, and then you deprotect. So that adds 2 extra steps into your organic synthesis scheme, and because each step loses you some sort of material, because none of the steps is 100% efficient, এগুলোর ক্ষেত্রে তোমার প্রচুর পরিমাণে ইল্ড লস হয়। কিন্তু যদি সিলেক্টিভ রিয়েজেন্ট নিতে পারো, যদি কেমো সিলেক্টিভ রিয়েজেন্ট নাও বা কেমো সিলেক্টিভ এনজাইম নাও, তাদের ক্ষেত্রে দুটো ফাংশনাল গ্রুপের মধ্যে ডিস্টিংশন করার ক্ষমতা তাদের কেমিক্যাল এজেন্টদের থেকে অনেক বেশি, এবং সেক্ষেত্রে তোমার ওই দুটো স্টেপ, যেটা প্রোটেকশন ডিপ্রোটেকশন তোমার দরকার হচ্ছিল অন্য ক্ষেত্রে, এখন আর সেটা কিন্তু তোমার দরকার হবে না। সো প্রোটেকশন ডিপ্রোটেকশন স্ট্র্যাটেজি ইউ ক্যান অ্যাভয়েড। Okay, side reactions are there for minimum, and therefore wastage is less. Many enzyme catalyzed processes are already optimized to perform at large industrial scales, যেগুলো আমরা অ্যাডিপিক অ্যাসিড ট্যাসিডের ক্ষেত্রে দেখেছি, ক্যাটিকল প্রিপারেশনের ক্ষেত্রে দেখেছি, যেখানে গ্লুকোজ থেকে আমরা বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া বা মাইক্রোবস ব্যবহার করছি। ব্যাকটেরিয়া বা মাইক্রোব তো রিয়াকশনটা করছে বেসিক্যালি তাদের এনজাইম দিয়েই, তার ফলে আমরা জানি যে এটা করা যায়, এগুলো অলরেডি অপটিমাইজড হয়ে রয়েছে এবং সেই কাজও এখনও চলছে। অ্যান্ড ফার্দার আরেকটা তুমি ইমপ্রুভমেন্ট করতে পারো, যেটাকে সর্ট অফ আমরা বলতে পারি যে খোদার ওপর খোদকারি করা হচ্ছে। ইউ হ্যাভ আ নেটিভ এনজাইম, ইউ নো দ্যাট এনজাইম ইজ রেসপন্সিবল ফর আ সার্টেন কেমিক্যাল রিয়াকশনস। ইউ অলসো নো যে ওর বাইন্ডিং সাইটটা দেখতে কীরকম, ইউ অলসো নো যে বাইন্ডিং সাইটের কোন জায়গা থেকে কোন রেসিডিউটা এই পার্টিকুলার রিয়াকশনটাকে ক্যাটালাইজ করে। অ্যান্ড সো ইউ কাম আপ উইথ অ্যান আইডিয়া যে আমি এটাকে একটু মডিফাই করবো, ওখানে যে অ্যাসিডিক রেসিডিউটা আছে সেটার অ্যাসিডিটি একটুখানি বাড়িয়ে দেবো, কি বেসিক রেসিডিউটা আছে সেই বেসিক রেসিডিউটাকে আর একটুখানি মোর বেসিক করে দেবো, কি এমন কিছু স্প্যাটিয়াল চেঞ্জেস করবো যার ফলে রিয়াকশানটা আরও বেশি ফেভারেবল হয়, বাইন্ডিং সাইটে বাইন্ডিংটা আরও স্ট্রঙ্গার হয়, এমন কিছু দেবো যাতে আমাদের জিনিসটা আরও এফিশিয়েন্ট হতে পারে। তাহলে এই যে এনজাইমটা যে মাইক্রোবটা প্রডিউস করছে, তাহলে তার তো জেনেটিক কোডের মধ্যেই আছে ওই এনজাইম তো বেসিক্যালি প্রোটিন, তার মানে প্রোটিন তো কোডেড থাকে তার জেনেটিক কোডের মধ্যে। তাহলে এবার জেনেটিক কোডটাকে যদি একটু মডিফাই করি, যদি সেখানটায় আমি একটুখানি কাঁচি চালাই এবং সেখানে কিছু রেসিডিউকে যদি চেঞ্জ করি, তাহলে আমার পছন্দ মতো প্রোটিন বা আমার পছন্দ মতো টেলার মেড এনজাইম তৈরি হতে পারে। অ্যান্ড দোজ এনজাইমস আর পসিবলি বেটার in doing the same reaction at a even more efficient way. তো সেটাও তুমি করতে পারো, যে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং করে মাইক্রোবটাকেই মডিফাই করে ফেললে এবং তারপর তুমি সেখান থেকে এনজাইম বানিয়ে ফেললে, মডিফাইড এনজাইম বানিয়ে ফেললে। কিন্তু এর কিছু ড্রব্যাকও আছে। আচ্ছা, এইখান থেকে কিন্তু এই কোয়েশ্চেনটা আসতে পারে যে অ্যাডভান্টেজেস কী আছে বায়োক্যাটালিসিসের। ড্রব্যাকটা কি? ড্রব্যাক হচ্ছে এনজাইমরা অক্সিজেনের প্রেজেন্সে স্টেবল, কিন্তু আবার আমরা যখন তাকে কোনো একটা রিয়াকশান মিডিয়ামের মধ্যে নিয়ে আসছি তখন সেটা কিন্তু পিএইচ টিএইচ এইগুলোর ব্যাপারে কিন্তু তারা খুব সেন্সিটিভ। তুমি যখন বায়োকেমিস্ট্রি পড়েছিলে, অ্যানালিটিক্যাল ক্লিনিক্যাল বায়োকেমিস্ট্রি, সেখানে প্রোটিন পড়েছিলে, তোমার মনে আছে যে প্রোটিনের ডিন্যাচুরেশন হয়? প্রোটিনের ডিন্যাচুরেশন হয় না, তার মানে পিএইচ চেঞ্জ করে দিলে কি টেম্পারেচার বাড়িয়ে দিলে কি অনেক সময় অ্যাজিটেশন করলে প্রোটিনের স্ট্রাকচার চেঞ্জ হয়ে যায়, এবং যেহেতু প্রোটিনের স্ট্রাকচারটাই তার ফাংশনের জন্য রেসপন্সিবল, উই ক্যান সে দ্যাট স্ট্রাকচার যদি কোনো কারণে একটু নষ্ট হয়ে যায় তাহলে প্রোটিনের ফাংশনও মারাত্মকভাবে লস হবে। A deviation of as little as 1 angstrom in the binding site or in a conformation of a protein, which is enzyme, that can lead to severe loss of bioactivity. এবং সেই জন্য structural integrity protection for the enzyme in the reaction media can prove to be a challenge. কারণ তোমাকে এরকম পিএইচ হয়তো রাখতেই হতে পারে যেখানে তোমার সাবস্ট্রেটটাকে মিডিয়ামে সলিউবল করে রাখার জন্য হয়তো পিএইচটাকে একটু চেঞ্জ করতে হচ্ছে, কিন্তু তোমার এনজাইমটা সেই পিএইচে আদৌ স্টেবল নয় বা একটুখানি চেঞ্জ হয়ে গেছে, এবং তার ফলে ওর যে অপটিমাম পিএইচ রেঞ্জ সেখানে ও যে অ্যাক্টিভিটি দেখাতে পারে মডেল সাবস্ট্রেটের ওপরে, তোমার সাবস্ট্রেটের ওপরে সেটাও দেখাতে পারছে না, তার কারণ তোমার সাবস্ট্রেটকে সলিউবল করার জন্য পিএইচটাকে চেঞ্জ করতে হয়েছে। সো দ্যাটস আ প্রবলেম।
আচ্ছা, এখনো অবধি যা আমরা বায়োক্যাটালিস্ট আছে আমাদের কাছে সেটা কিন্তু আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। আমরা যে সাবস্ট্রেট থেকে টার্গেটেড প্রোডাক্টস বানাতে চাই, উই হ্যাভ আ টেবিল অফ অ্যাভেলেবল বায়োক্যাটালিস্টস, তো প্রত্যেকটা রিয়াকশনের জন্য নেই। তার কারণটা হচ্ছে, প্রথমত এগুলো আহ, সব সব এনজাইম খুব ক্যারেক্টারাইজড তা নয়। দ্বিতীয়ত এরা প্রোপ্রাইটারি, অর্থাৎ কোম্পানি বানিয়েছে এবং কোম্পানির কাছেই আছে। তুমি সেই এনজাইম কোম্পানির কাছ থেকে পারচেস করতে হবে, তুমি নিজে বানাতে পারবে না। অ্যান্ড দ্যাট ইজ সামটাইমস কমার্শিয়ালি প্রহিবিটিভ, অ্যান্ড সামটাইমস ইট ইজ নট ইভেন কমার্শিয়ালি অ্যাভেলেবল। কারণ কোম্পানি একটা পার্টিকুলার রিয়াকশনকে অপটিমাইজ করেছে একটা এনজাইম দিয়ে, তারা ওটার উপর মনোপলি রেখেছে। তুমি সেই এনজাইম ওদের কাছ থেকে চাইলেও পাবে না, বিকজ দে হোল্ড দ্য মনোপলি অ্যান্ড দে কন্ট্রোল দ্য মার্কেট। তাদের যে টার্গেটেড প্রোডাক্ট সেটা তারা এফিসিয়েন্টলি প্রডিউস করে, এবং সেই জন্য সেই টেকনোলজিটা তারা, যেহেতু সেটা ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি দিয়ে তাদের প্যাটেন্টেড এবং প্রোটেক্টেড, তুমি সেটা চাইলেও পাবে না। তবে এই সিচুয়েশনটা র্যাপিডলি ইমপ্রুভ করছে, কারণ এখন তো মানে জেনেটিক্সের রিসার্চ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে, যেটা ড্রাগ ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রেও হয়, যে ডেভেলপমেন্ট সাইকেলগুলো টু লং এবং প্রচুর টাইম লাগে। সেই জন্য 10 থেকে 20 বছর টাইম তো লাগতেই পারে। এই যে যেমন ধরো অ্যাক্রাইলামাইড প্রোডাকশনের কথা বললাম, ইট টুক অ্যাবাউট সে 20 ইয়ার্স বায়োলজিক্যালি অ্যাক্রাইলামাইড তৈরি করতে, বায়োক্যাটালিসিসের থ্রু দিয়ে। কিন্তু যত আমাদের বায়োটেকনোলজি, মলিকুলার বায়োলজি, এই জিনিসগুলোতে আমাদের জ্ঞান এবং এক্সপ্লোরেশন যত বাড়ছে, তত টাইম পিরিয়ডটাও আস্তে আস্তে কমে আসছে। এরপরে আমি কতগুলো কার্টুন টাইপের জিনিস দিয়েছি। উপস, এগুলো, এটা তোমার মুখস্থ করার দরকার নেই বা ওরকম কোনো ব্যাপার নেই। এটাও ওই নেচার বা নেচার কেমিস্ট্রি পেপার থেকেই নেওয়া। তুমি কমার্শিয়াল ভেন্ডারের কাছ থেকে এনজাইম কিনতে পারো, কেমিক্যাল ভেন্ডারের কাছ থেকে। তুমি জিন থেকে এনজাইমটাকে আইডেন্টিফাই করলে, সেটা কোন জেনেটিক মেটেরিয়াল থেকে আসছে সেটাকে আইডেন্টিফাই করলে, এবং তারপর সেই প্রোটিনটাকে কোনো একটা ভেক্টরের মধ্যে এক্সপ্রেস করলে, এবং সেই ডিএনএটাকে আইসোলেট করে তারপরে প্রোটিনটাকে সিনথেসিস করলে, সেটাও করতে পারো। ওকে, এছাড়া তুমি আর যেটা করতে পারো সেটা হচ্ছে যে তুমি দেখে নিলে যে কোন পার্টিকুলার এক্সাম্পল, কোন পার্টিকুলার এনজাইমটা একটা পার্টিকুলার রিয়াকশনকে ক্যাটালাইজ করে। যেমন ধরো এল লিউসিনের হাইড্রক্সিলেশন করছে, এই সেন্টারটা কি কাইরাল? এই যে সেন্টারটা দেখাচ্ছি, এই সেন্টারটা কি কাইরাল? দেখো তো, ইজ দ্যাট সেন্টার কাইরাল? নো। কিন্তু তুমি যদি এইটা অথবা এইটা যে কোনো একটাকে যদি হাইড্রক্সিলেট করো, তাহলে ওটা কিন্তু কাইরাল হয়ে যাবে। সো দ্যাটস আ প্রোকাইরাল সেন্টার। এবং একটা পার্টিকুলার এনজাইম যেটা আলফা কিটোগ্লুটারেটের প্রেজেন্সে, অক্সিজেনের প্রেজেন্সে এই হাইড্রক্সিলেশন রিয়াকশনকে করে, এবং যেটা থেকে আমরা ইভেনচুয়ালি এই ধরনের একটা ন্যাচারাল প্রোডাক্ট পেয়ে থাকি, তার কাছ থেকে ইন্সপায়ার্ড হয়ে তুমি ওই এনজাইমটাকে কাজে লাগিয়ে এই ধরনের আরেকটা ন্যাচারাল প্রোডাক্ট তৈরিও করতে পারো। সো দিস ইজ এ পারফেক্ট এক্সাম্পল অফ বায়োমিমেটিক সিনথেসিস। এছাড়া আরও সমস্ত জিনিস রয়েছে, যেমন তুমি মেটাজিনোমিক ইনসিলিকো স্ক্রিনিং করতে পারো, এবং তার থেকে আরও ডিফারেন্ট কম্পিউটেশনাল মেথডস ইউজ করে আরও ইমপ্রুভড এনজাইমের দিকে যেতে পারো। বাট দিস থিংস আর নট রিলেটেড টু কেমিস্ট্রি অ্যাজ সাচ, কারণ এগুলো বায়োটেকনোলজির জায়গা এবং মলিকুলার বায়োলজির জায়গা। বাট ফর আওয়ার ওভারভিউ আমি এই জিনিসগুলোকে এখানে ইনক্লুড করেছি। এরপরে আমরা একটা টেবিল দেখছি, যে টেবিলে আমরা ডিফারেন্ট এনজাইমগুলোকে দেখেছি এবং তাদের নামগুলো দিয়েছি। যেমন এই রিয়াকশনটা বেসিক্যালি হচ্ছে একটা একটা কিটো রিডাকশন, সেই জন্য তুমি এটাকে বলতে পারো কিটো রিডাকটেজ। অক্সিডেজও বলা যায়, উল্টো দিক থেকে দেখতে গেলে এটা অক্সিডেজ তো বটেই, অক্সিডেজ। এবং অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজিনেস, কারণ এখান থেকে হাইড্রোজেন বেরিয়ে যাচ্ছে, এখান থেকে হাইড্রোজেন বেরিয়ে যাচ্ছে। সো অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজিনেস যদি উল্টো দিক থেকে দেখো। এবং আমরা জানি যে যে জিনিস যে ক্যাটালিস্ট ফরওয়ার্ড রিয়াকশনকে ক্যাটালাইজ করে, সেই ক্যাটালিস্ট আবার ব্যাকওয়ার্ড রিয়াকশনকেও ক্যাটালাইজ করে, তার কারণ তারা অ্যাক্টিভেশন এনার্জি দুদিকেই নামিয়ে দেয়। যদি আমরা 2 নম্বরটা দেখি, অর্থাৎ এটাকে যদি ইমিনে কনভার্ট করতাম এবং ইমিনের ওপর যদি হাইড্রোজেনেশন করতাম, তাহলে তার নাম হচ্ছে ইমিন রিডাকটেজ। এবং যদি ডিরেক্টলি এটাকে আমরা কিটোন থেকে এই অ্যামিনের দিকে যেতে চাই, তাহলে তার নাম হচ্ছে রিডাকটিভ অ্যামিনেজ বা ট্রান্স অ্যামিনেজ বা মোনোঅ্যামিন অক্সিডেজ। এরকমভাবে আমরা ডিফারেন্ট এনজাইমের নাম দিয়েছি। কী ধরনের ট্রান্সফরমেশন হচ্ছে তার উপর বেস করে আমরা নাম দিতে পারি। যেমন এইটা আমরা অলরেডি আলোচনা করেছিলাম, যেমন
বায়ার-ভিলিজার অক্সিডেশন। বায়ার-ভিলিজার অক্সিডেশন তার জন্য যদি কোনো এনজাইম ইউজ করো তো বায়ার-ভিলিজার মনো অক্সিজেনেজ। মনে করে দেখো আমরা যখন রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট রিয়াকশনগুলোর গ্রিন মডিফিকেশন পড়ছিলাম তখন আমরা এই ধরনের জিনিসপত্র দেখেছি। সো এই টেবিলটা একবার একটু কুইকলি দেখে রেখো। যেমন এই ধরো এটা একটা অ্যালডোল রিয়াকশন, তো এই নাম হচ্ছে অ্যালডোলেজ। ওকে, কার্বক্সিলিক অ্যাসিডকে রিডিউস করে অ্যালডিহাইড করছে, তাহলে নাম হচ্ছে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড রিডাক্টেজ। তার সম্বন্ধে দু চার কথা এখানে বলা আছে। খুব ইম্পর্টেন্ট নয় এই টেবিলটা, বাট ফর আ কারসারি গ্লান্স নিশ্চয়ই দেখে রাখতে পারো। এবং এর পরের ক্লাসে আমরা এই ডিফারেন্ট বায়োক্যাটালিটিক ট্রান্সফরমেশনগুলো নিয়ে আলোচনা করব, ফিউ এক্সাম্পলস, কারণ এখানেও বহু হাজার এক্সাম্পল রয়েছে। সব আলোচনা করা আমাদের পক্ষে এই ক্লাসে কোনোভাবেই সম্ভব নয়। রিপ্রেজেন্টেটিভ এক্সাম্পলস টু গিভ ইউ আ গ্লিমস অ্যান্ড আইডিয়া দ্যাট হাউ efficient the biocatalysts are and how green the method is. So if you have any questions, I am happy to answer. কোনো প্রশ্ন আছে কি? যদি কোনো প্রশ্ন না থাকে তাহলে রেকর্ডিং বন্ধ করি।